टेंशन झाली काय करायचं काय काय इंडियात हेच चालतं कुठं मी सांगते ना काय गॉन थ्रू ऑल दॅट ना इतका त्रास झाला मला म्हणून सांगू तुला प्रत्येक गोष्टीला अडथळा काही ना काही अडथळा काही ना काही अडथळा कुठचे सरळ एकही सरळ काम होत नाही इतकं त्रास होतो नाही पण आता त्याला म्हणजे त्याला काय आता सिलेक्ट करायचं नाही ना हे ऑलरेडी गिव्हन इज ऑप्शन हा मग झालं
केलं तेवढ्यासाठी याला नाही काही जायला. मग फिनिशिंगच्या वेळेला वगैरे जावं लागेल ते बनून तयार झाला फ्लॅट. आता त्यांनी त्याचं हे दिलं असेल ना की इतक्या स्क्वेअर फूटचा हवा आहे की किती हवा आहे